the human life is only given by God. Unaona ya kwamba Mungu anasema ya kwamba alikuwa anaambia Jeremiah, before you are even conceived in your mother's womb, I knew you. You see? And before you are born, I ordained you. Kumaanisha ya kwamba God is the giver of life. Yes. There is no argument about that. Na ukiona ya kwamba inafika paka mahali ya kwamba mtu anaona ya kwamba we haustahili kuishi, and you know the value of human life is so costly. Unaona Yesu aliuliza ya kwamba what shall it profit a man, or what can be given in exchange for the life of a person? And it was only God who was able to give an equivalent of the value of life of a man, and that is Jesus Christ. Kumaanisha ya kwamba why these things are happening the way they are happening ni kwa sababu we have disconnected actually from the source of life. And therefore we are not able to understand life from the very owner of life. Tunaona ya kwamba Bright akinikosea, maybe alikuwa amenipromise kunipatia shamba kama baba yangu. Ninaona afadhali nimtoe uhai. Nikiona ya kwamba tunangangana na wewe kama my brother, kwa sababu maybe ya 1 acre land, naona ya kwamba afadhali nikutoe ndio nichukue ile land, because we have devalued the human life. Unaona sasa? And you see, for you to be able to value the human life, you must have a connectivity with the giver of life. So that disconnection, it may open up a door ama jia fulani ndio shetani wa kifo. Because we know who is behind death. The devil cometh but to kill, steal and destroy. Kwa hivyo kifo ni roho fulani, especially kifo hiki tunasema ya kwamba mtu ameua mwingine, mtu amekufa mapema. It is a particular spirit. Na maandiko yanasema vizuri ya kwamba he that breaketh the hedge, ama yule na vunja ua, the fence. Unaona? Sasa huyo ndio the serpent shall bite. Kumaanisha ya kwamba lazima kuwe na jia fulani imefanyiwa ndio huyu roho wa kifo kaweza kuingia namna hii. Number 1, we have disconnected from the source of life, God himself. Number 2, because now we do not derive our values from the very source of life, God himself. Tunakuwa driven by things like greed, envy, you know this, jealousy, hatred. Hizi zote zikikuwa combined, and it is because we have disconnected from the giver of life. Tunaona ya kwamba sasa pesa ni afadhali kuliko uhai wa mtu mwingine. Unaona sasa? Na usikose kufahamu ya kwamba a man akidisconnect from the source, sasa atajaribu kusurvive by himself. And you know, according to the principles of creation, everything is sustained by its source. Unaona sasa? Tukidisconnect from the creator himself, God himself, tunaanza kujaribu kujisustain. Tunajaribu kujitengenezea our own value system. Tunajaribu kudrive our own lives. So what will happen? Then the enemy, who is a killer of destinies, na anataka kuwe na hizi chaos, ndio watu wawe kwamba they are so much disconnected from God, then he will have a way, because a hedge. Unajua shetani haruki tu, ni jia anatengenezewa. Unaona sasa? So nimesema vitu kama za greed, vitu kama za jealousy, vitu kama za hatred. Unaona? Because people have disconnected from God. They do not have what we call agape, the love of God, ambayo itafanya ya kwamba hata kama bright uko na mingi kuniliko, because of agape I should be able to celebrate you. Isitoshe, we are talking about these are the end times. Na kuna pressures mingi sana pia. Unaona, kuna pressures mingi sana. Unakuta kama sasa ya kwamba kuna uhaba wa biashara, pesa hazitoshi, mambo kama hayo. Conflict nyingi pale nyumbani. Many people are not able to manage things like what we call akina anxieties, akina fears. Wengine wanaingia katika stresses ambazo zinawafikisha paka kwa depression. Wakifika pale kwa depression, because they have disconnected from the source of life, they cannot be able to manage these pressures. So they will be able to do now what that is coming out of them, whether it is anger. They cannot even control things like anger. Unakuta ya kwamba mtu ameamka, ameua mke, ameua watoto, anakiulizwa anasema ya kwamba no, I have never thought something like that. What is it? I was just angry. Because this person has disconnected from the source of life, he cannot control such very
aggressive emotions. Unaona sasa.